Hello friend, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Muhammad Shahabudi. Nenne cikin first video da session with science. Mun online topic session with science. Cikin mun da science wanda ne na wannan zaman online lecture ce da ba sai with science. Ci science ta to. No razo first topic tarata. Mun nenne topic cikin da hawale sa what is science? What is science? First lecture video की हम डिस्कस करेंगे साइंस से थोड़ी the science our research of etymology or any the science etymology से the science derivation becomes an shade become love shade again मतलब से the word science derived shade becomes the word science derived shade the word science is derived from Latin word scientia. The common derivation of the science, the verbs derivation, the common language the Latin word the scientia. Latin word scientia and the derivation they are the scientia means the knowledge. Scientia or scientia means the knowledge. Scientia means the knowledge. So the science from definition from the science definition to the etymology must show definition among about the knowledge gained through observation and experimentation. Definition of Muslim संग show कि हवा knowledge हवा gain की दसना observation ना और experimentation ना तो तजुर्बे ना और मुशाहिदे ना कि कम knowledge gain की क्या कहते हैं मोइलासेशन ना science थे the science definition से show कि the knowledge gained through observation and experimentation is called science was for short term के बता रहे definition the last you come कि the scientific study of nature is called science. Second, the scientific study of nature is called science. So for short definitions to show that the scientific study of nature is called science. Now the science definition is the science definition to show that the knowledge gained through observation and experimentation is called science. Science is the knowledge gained the observation or the experimentation more the science. The science division the science division further so branches the division of science. So but for high level the division बस नजर जो for lower level the division रकम कि mobile science the further divide two branches divide and do two branches.
science further division share so branches था two branches था online branch में biological science और second number दे physical science. बस राजू जो biological science सतोई और physical science सतोई biological science सतोई biological science वही study of and deal with the study of living things biological science के मुख्य study को living things study को यहाँ शाम को physical science खबर हो physical science सतोई study of and deal with the study of non-living thing non-living things physical science के मुख्य study को non-living things study को नमुगा नन्हे topics हो what is science दागे हम definition उपयोग दो अभ्या दागे हम division discuss को जो science हम वायु the word science direction है the common word ना Latin word scientia ना और the scientia मतलब से knowledge है और बिया दागे definition हम लोग कुछ definition the science संघर्ष हो कि the knowledge gained through observation and experimentation is called science और दागे division हम लोग division दागे further so branches तो share है two branches मुंगाइयो biological science हो आयो physical science हो biological science मुंगाइयो दासतोई deal with the study of living things or physical science deal with the study of non-living things उस पर कर दिया biological science हम डिवाइड कर दिया और physical science हम डिवाइड कर दिया बस the biological science division पर कर वायु the biological science further through sub branches per divided shade of physical branch the physical science further so branches per divided sub branches per divided shade first number second biological science biological science further divided shade biological science further division is so the three branches biological science further so branches the division है three main branches the division है आगे का ऑनलाइन है zoology second number there botany और third number there microbiology ऑनलाइन ब्रांच सब ब्रांच zoology second number there botany और third number there microbiology वो zoology से तो वही deal with the study of animals study of animals so zoology में हम study discuss करूँ the study of animal is called zoology second number है botany और botany से तो वही deal with the study of plants botany से तो वही पार्टिकल से study करो plant study करो और definition is going to show कि deal with the study of plant तो third number वाले से microbiology से तो वही deal with the study of microorganism लेकिन हम इसे स्टडी करो microorganism स्टडी करो microscopic organism स्टडी करो फॉर एग्जांपल्स दागे एग्जांपल्स जो है viruses bacteria and microscopic fungi microscopic
پنځه دا زموږ سره څه شو مایکرو ارګانیزم شو دا اوس چې موږ ډیسکس کوو دا څه د بایولوژیکل ساينس فردر ډیویژن موږ وایو اوس راځو فزیکل ساينس لا د فزیکل ساينس فردر ډیویژن ډیسکس کوو د فزیکل ساينس موږ وایو په سیکنډ نمبر سره فزیکل ساينس فردر ډیویژن ډیسکس کوو More physical science are also called fundamental science. More physical science na more fundamental science was there the fundamental science valuable. Why? Zaka physical science था मुझे fundamental science जगह आयु चीज़ें से दे foundation या area provider दे the other sciences अपना area provider बाकी चीज़ों को science study करूँ physics chemistry etc दागे sciences द पारा दा physical science से area provider दे और foundation दे एक एग्जांपल में वो आयु चीज़ा physics the physical science physics show chemistry show astronomy show or etc. The other sciences still the physical sciences. The next topic is science to way or the science divisions of the science divisions today. या further division discuss को या फिर the topic revise को shortly revision को जिन्हें ज़मीन का वीडियो first lecture वाला सब science हो science वैसे था the science वर्ड चीज़ें दाढ़ी राइट शेड है जैसे ना the letter word sentia ना और sentia मतलब से knowledge दे बस आप कम knowledge हो आगे knowledge आगे की through observation and experimentation पर definition the science संग को the knowledge gained through observation and experimentation is called science. बस further भी हम वो तो short term की दागे definition में ये होता है हम को the scientific study of nature is called science. हम दागे division discuss को science further divide छे देशो two branches था यो दे biological science और यो देशो physical science. No फिर biological science से तो वही biological science वही the study of living things. पाई को हम study करो the living things और physical science से तो वही physical science के हम study करो the non-living things. पर हम वही biological science further divide छे दे three sub branches था पाई को हमने दे zoology, botany और microbiology. More zoology से तो वही deal with the study of animals और botany से तो वही deal with the study of plant. अगर शायद बता नंबर वन microbiology से तो वही microbiology वही the study of microorganism था. वो microorganism के लागे examples में viruses, bacteria और microscopic fungi. The physical science में discuss कुछ physical science further so लागे division से तो शेयर नहीं. नंबर physical science हमना बलनम fundamental science हम वायु दा fundamental science was the physical science था वही question areas की no question दागे आंसर दाले छिदा the other sciences का पारा यो foundation दे यो area provider दे दूसरा पारा दे other sciences का पारा जगह तो more the fundamental science दे देखा दागे डिवीजन जाम रोए छे फिजिक्स ने केमिस्ट्री दा बाकी चीजों हम other sciences में डिस्कस को दासरी physical science नो उम्मीद करम नने वीडियो छिदा वस्ता को खुशी नो को वीडियो को खुशी वीडियो लाइक करें कमेंट्स करें और चैनल सब्सक्राइब करें.